thank you for your help. I can't speak Greek, but I hope that someday I could understand more and speak something. Δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να μιλήσω και να σας καταλαβαίνω. I want to say that I am very pleased to be here. Thanks for this invitation. I think in the past I took part of the World of the Chambers. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που είμαι εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και είχα ξανακριθεί παλιά στο παρελθόν σε μια τέτοια συνάντηση. I was the president of the Insular before my friend Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Ήμουν ο πρόεδρος του Insular πριν από τον κύριο Βένετος. And now I have still a link because I am honorary president. Και τώρα έχω ακόμα μία σύνδεση, ένα δεσμό, γιατί είμαι ακόμα ο πρόεδρος. Then I feel still member of the World of the Chambers. Αισθάνομαι ακόμα ότι είμαι μέλος αυτού του οργανισμού. Well, and in the personal and the particular sense, I would like to come to live in Greece when I retire. Και προσωπικά εγώ, σαν σχέση με την Ελλάδα, θα ήθελα να έρθω και να ζήσω εδώ όταν πάρω τη σύνταξή μου. But we're waiting for you. That's true. Giorgio knows very well. Well, but now I think I have been invited, not only because we are good friends, but I am now the president of the Balearic Ports. Τώρα όμως όχι μόνο έχω κληθεί, όχι γιατί είμαι απλά ένας φίλος μαζί σας, αλλά γιατί είμαι και ο πρόεδρος. Our job in the Port Authority of the Balearic Islands is mainly in three ways. The traffic of goods and passengers, the ferries traffic. Θεωρώ ότι η όλη πολιτική για τα λιμάνια, για την πολιτική των λιμανιών θα γίνει με τρεις τρόπους. Πρώτα αφορά τους επιβάτες. The second is the yachting sector. We have 1,000 of moorings and an industry to refit and repair the boats. Και το δεύτερο είναι η βιομηχανία των σκαφών, το οποίο, δόξα τω Θεώ, δηλαδή είμαστε μια πολύ αναπτυγμένη χώρα σε αυτό και πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή και το πλήθο. And the third way is the cruises. Και το τρίτο είναι οι κρουαζιέρες. Our ports are the fourth of Europe in number of passengers. Το λιμάνι μας, το τέταρτο στον κόσμο, στον αριθμό των πελατών, των επιβατών, συγγνώμη, το τέταρτο. And the first in the ship codes. Και το πρώτο στον κώδικα των πλοίων. That means for us 1.9 passengers in the five ports of the Balearic Islands. Αυτό σημαίνει 1,9 επιβάτες σε όλα τα βαλααρικά νησιά. Well, our ports mainly who has the option of cruises are Palma. Τα λιμάνια που έχουν την επιλογή είναι το Πάλμα. In Mallorca. Στη Μαλλιόρκα. The port of Mahón in Menorca. Το πόρτο Mahón στη Μαλλιόρκα. The port of Ibiza. And Formentera. Formentera is the small island of the Balearic. Είναι ένα πολύ μικρό νησάκι στη Βαλένθια. Palma and Ibiza, the 80% of the traffic of cruises είναι το 80% της κίνησης της Ελλάδας εκεί. Is with the bigger boats. Είναι με τα μεγάλα τα πλοία. That means between 20 to 250 meters. Αυτό σημαίνει 250 μέτρα. Until more than 300. Και περισσότερα από 300 μέτρα. And in Mahón, in Menorca, the traffic is the reverse. Στο Mahón, στη Μαλλιόρκα, η κίνηση είναι ανάποδα, διαφορετική. 80% is with the medium or small ships. 80% είναι με μικρά πλοία. And I think that's the model I want to explain to you. Και αυτό είναι, θεωρώ, το μοντέλο που θέλω να σας παρουσιάσω. We decide to
to call to Ma.Ο.Ε.Ν port as a boutique port. Αποφασίσαμε να αποκαλέσουμε το Ma.Ο.Ε.Ν port boutique port. Because we think that the port of Ma.Ο.Ε.Ν, like another ports in the West Mediterranean, όπως πιστεύω ότι το πόρτο Ma.Ο.Ε.Ν, όπως και τα άλλα στη Δυτική Μεσόγειο, has something in common to offer to that people that wants to spend their holidays in a small Greece, not in the... Έχει κάτι κοινό να προσφέρει για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους στα μικρά νησιά. Είναι δηλαδή παρόμοιο με τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Because at the same time that it's growing the length of the ships, there is a new offer of people who wants to travel in the small one. Yes. The new boats having more than 300 meters. That means 6,000 and sometimes 7,000 passengers on board. Είναι μεγαλύτερο από 300 μέτρα και αυτό σημαίνει 6.000 με 7.000 επιβάτες κάθε φορά. And I suppose that it's likely to present to do something similar to Greece. Yeah? Yes, yes. Και θέλουν να κάνουν κάτι παρόμοιο για την Ελλάδα. Δηλαδή το κάθε πλοίο να έχει 6 με 7.000 επιβάτες. Then at the same time that it's growing, this offer of 7,000 people in the boat are growing another kind of offer, people who want to travel with a small boat. Και την ίδια στιγμή να υπάρχει κάποιο άλλο πλοίο, δηλαδή όταν υπάρχουν τα 7.000 σε ένα πλοίο, να υπάρχει και ένα που θέλουν με ανθρώπους να ταξιδεύουν με μικρότερα πλοία. That means what do we find in common with another ports of Corsica, Sardinia, and maybe Sicily? Το βρίσκουμε κοινό με κάποια άλλα λιμάνια όπως Κόρσικα, Σαρδινία και ίσως Σικερία. Well, some points in common. Έχουν κάποια κοινά σημεία με τα άλλα λιμάνια. Yes, absolutely integration with the city. Την απόλυτη επαφή με τη θάλασσα. Small but good ports. Μικρά αλλά καλά λιμάνια. Yes, a fishing atmosphere. Fishing port. Λίμανα. Of course, Mediterranean, all the values of the Mediterranean. Φυσικά η ομορφιά της Μεσογείου. The village, they part of the port. Τα μικρά χωριά που είναι δίπλα από το λιμάνι. In the biggest port, in the biggest ports are far from the city. Τα μεγαλύτερα λιμάνια είναι μακριά από την πόλη. And what people like to listen, a kind of Greece is sustainable. Και πρέπει και οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν κάποια αντοχή εκεί, δηλαδή να αξιοποιήσουν τα λιμάνια. Because integrate the port in the landscape. Integrate. Γιατί αναπτύσσουν το τοπίο. Well, what has in common? Benetto said, heritage. Υπάρχει κοινό, όπως είπε ο κύριος Μπένετος. Heritage, gastronomy. Η γαστρονομία, η κουζίνα. And what that port needs, or what the kind of client wants, is to find the museums, the commercial offer open at the time. Και θέλουν οι άνθρωποι να βρουν ανοιχτά μουσεία και εμπορικά καταστήματα που να είναι ανοιχτά τη στιγμή εκείνη. The time they are on. Την ώρα που είναι εκεί, που κάνουν διακοπές. Some ports offer something thematic, like itinerary of the wine sellers. Κάποια έχουν κάποια μαγαζιά που πουλάνε κρασί, για παράδειγμα. In the case of Ma.Ο.Ε.Ν, στην περίπτωση του Ma.Ο.Ε.Ν, people are very fond to opera, classic opera. Είναι πολύ οπαδοί της όπερας. And then offer the opera theatre for some kind of they play opera when. Και προσφέρουν το ανοιχτό θέατρο για κάποιες εκδηλώσεις, για κάποια γεγονότα. Then the thematic tourism is always aligned to develop. Του αρέσει να αναπτύσσεται. Then we have a collaboration in the West Mediterranean with Baleares, Corsica, Sardinia, and Sicilia. This collaboration is very close because we offer the whole. Είναι αυτή η συνεργασία πάρα πολύ κοντινή γιατί έχουμε δεσμούς μεταξύ μας. Then I'm sure that is always something like that is one of the options.
cruises. Και ελπίζω και θεωρώ ότι είναι και αυτό μια δική σας επιλογή για την Ελλάδα. And at the same time, for finishing, Και για να τελειώσω. this world of the cruises operate for a kind of oligopoly. Για το ολιγοπόλιο, τους λίγους. 3 companies, one Italian and 2 American, 3 εταιρείες, μία Ιταλική και 2 από την Αμερική, has integrated all the brands you can imagine belongs to 3 companies. Όλες οι εταιρείες, όλες οι επωνυμίες, τα πάντα που μπορείτε να φανταστείτε ανήκουν σε αυτές τις εταιρείες. But still it's possible to find small companies Αλλά είναι και δυνατόν να βρούμε μικρές εταιρείες that agree and can go with us with the product of Pulse Boutique. Και να συμμετέχουν μαζί μας για να προωθήσουμε αυτά τις boutique και να τις αξιοποιήσουμε. The size is from 100 meters Το μέγεθος τους είναι από 100 μέτρα to 250. έως 250 μέτρα. And the clients spend more than the double than the other. Περισσότερα από τα διπλά για να αξιοποιήσουν, να τις απολαύσουν. Well, I had only 10 minutes, I think, what I spent. And I hope my description about we already did in Balearic Island can be useful for you. Thank you very much. And thank you to my translator.